Hi guys! For today's vlog is I'm going to do a tutorial video. Another tutorial video. Ang ituturo ko sa'yo ngayong video ay kung, like in my case, kasi sa akin pinakancel ko yung AdSense payment ko na pinadala sa Western Union at yun yung ituturo ko sa ngayon sa inyo. Kung paano nyo i-cancel, kung paano nyo ma-reach out si Google AdSense at kung ano yung pipil-upan yung form. So, without further ado, let's start. In case you have AdSense payment unclaimed na pinadala especially through Western Union, you can refund it guys and credit back into your AdSense account. And at kung paano gawin, just do like this. Yan. Sa describe issue, just search nyo lang yan yung unclaimed payments from Western Union. Tapos, ganyan yung mga lalabas. Yan. Makita nyo yung mga naka-blue na ganyan. Ito, click nyo lang itong Western Union payment is on hold. Yan. Tapos, once na-click nyo yan, ganito na yung lalabas. Yan. Tapos, pag tinatanong niya dyan kung nakita mo yung control number na pinadala sa'yo ni AdSense, ni Western Union, of course, makikita mo yan kasi nandyan sa transaction mo. Click yes. Tapos, tinatanong niya dyan kung yung pay name at saka yung address is pareho lang dun sa valid ID mo. Of course, yes, kasi sa'yo nakapangalan. And, asking there kung naka 60 days na since in-issue. Of course, yes. In my case kasi is naka 60 days na siya. So, kaya ako nakapag-request ng refund. Yes. So, ganyan na. Nasagutan mo na lahat yung tanong. And then, scroll up mo siya. Makikita mo yan yung nakalagay na Western Union form. Click mo lang yan. Tapos, once na-click mo yung Western Union form na yon, ito yung lalabas. Yan, ilagay mo lang yung complete name mo dyan, yung contact email address, at saka yung AdSense Publisher ID. Yan ang lagi kong sinasabi, bago ka magpunta sa AdSense Help na i-reach out si Google AdSense, lagi mong i-copy always yung AdSense Publisher ID mo kasi kailangan mo yan i-paste sa lahat ng form na pipil-upan mo. Tapos, pag nailagay mo na yung Publisher ID mo yan, ilagay mo lang dyan yung problema mo, kung ano yung gusto mong mangyari. For me, nung sinabi ko kasi na, sinabi ko dyan, inilagay ko dyan sa box na yan na, sinabi kong I wasn't able to claim my AdSense payment that was sent through Western Union and I want a refund. Please credit back into my AdSense account. Ganun lang guys, then click submit. Then hintayin mo lang yung after mo masubmit, hintayin mo lang for how many hours or even minutes yung email ni AdSense. So ganito yung makikita mo na email ni AdSense once na naipasa mo na itong form sa kanila. Ganyan lang kadali guys mag-request ng refund kay Google AdSense. At sana nakatulong itong simple tutorial ko na to sa'yo just in case sa mga nagkakaroon ng problema dyan na hindi nila na-claim yung kanilang AdSense payment na pinadala, especially sa Western Union kasi pag sa bank naman naka-direct na yon. Sa akin kasi yung unang payment ko is nag-automatically send siya sa Western Union. So, I wasn't able to claim it since nandito ako sa abroad and yun is na-issue sa Pilipinas. So, kailangan ko siyang i-refund. So, ganyan lang siya guys. Sundin nyo lang yung step by step. Then, makakakuha ka ng refund. That's all for today guys. And thank you for watching. Just in case na hindi nyo maklaim yung pinadala ni Google AdSense na sahod ninyo sa YouTube dun sa Western Union, ganyan lang yung gagawin ninyo. Then, just wait for the email and after 1 day or 2 days, yan, ibabalik na yan sa inyo. Kasi sa akin, sinabi niya na 10 working days, but then, after 2 days, yan, when I check into my Google AdSense page, nandun na yung refund ng aking payment. So, that's all for today, guys, and thank you all for watching.
Bye!